Hello my friends, welcome to another Instagram Live on Road Racing Core with another very special guest. He is a TT winner, he is one of the fastest ever rider around the TT course. He is James Hillier. I will translate everything in Italian as most of you already know while we wait for James, so wait for me for a little bit. Ragazzi, ciao a tutti, ciao amici, benvenuti a un'altra diretta Instagram Road Racing Core con un altro ospite molto speciale. Lui è uno dei grandi, lui è un vincitore di un TT e ovviamente uno dei piloti più forti attualmente sul mountain course, uno dei più veloci, per la verità il settimo più veloce nella storia. Lui è James Hillier, come ben sapete, ed ora aspettiamo che si connetta con noi. Hello James! Sorry, I'm late. No worries, no worries. How are you? Good, you okay? Yeah, not bad now, thanks. Living in the most affected area in Italy for this coronavirus, but we are okay now, hopefully, fingers crossed. Yes, same, yeah. Yeah. So good to see you. We have a lot of questions, of course, from myself and from our followers, and we will read the live comments, of course. But first of all, when I announced this live chat on Instagram, I really had a lot of feedbacks from people saying, please tell James he did an amazing job, an amazing thing during the lockdown, delivering food to elderly people or people who couldn't get out. So well done from a lot of people. Well, I didn't actually do that much, but I thought at least offer, and then it's something, you know. But yeah, I think we're through the worst of it now. Okay, I will translate everything, okay? Ragazzi, quando gli ho detto che quando ho annunciato questa diretta Instagram ho avuto moltissimi messaggi sia in italiano che in inglese da persone che dicevano: di a James che ha fatto una bellissima cosa durante questo lockdown, lui si è proposto di portare, diciamo così, il cibo alle persone che non potevano uscire di casa, un po' come è successo anche da noi in Italia, e quindi mi hanno chiesto in tanti, sottolinea questa cosa e ringrazia. Lui dice, beh, effettivamente non ho fatto moltissimo, però mi sono proposto, è stata sicuramente una bella cosa. Ok, James, so let's start with my questions and then I have a few questions from our followers, okay? So I've got many questions about, of course, your new big deal with OMG Racing, the BMW, and why did you leave Barnemat Kawasaki? I think you stayed with them for 10 years. So I think you explained already very well the situation, like wanted to try something new. Is that right? Yeah. It took a long time, and to be honest, I think maybe I could have tried something new some years ago, but it was very hard to make the decision and leave, especially to go to the Rich Energy OMG team, because it was quite a new team, especially for the road racing. But they made me a very good offer in building the team around me and my choices of bike and mechanics and everything. So it was kind of good for me to go and start fresh with a team than maybe go to a team that already had a lot of experience. I could bring the mechanics with the experience, but a new team could be easier to build around me. So yeah, it was a good opportunity, and up until the lockdown situation, you know, things were good with testing. It was looking really, really positive. Ok, allora la domanda che mi avete fatto in tantissimi era chiedigli perché ha lasciato Barnemat Kawasaki dopo 10 anni e come è nata quindi questa nuova avventura con il team Rich Energy OMG BMW. Beh, lui dice, volevo assolutamente provare qualcosa di nuovo prima della fine della mia carriera, diciamo così. Ci ho messo però tanto a decidere, è stata una decisione
molto molto difficile da prendere perché avevo attorno a me un team perfetto che ho avuto per tanto tempo, con il quale mi trovavo bene. Però questo nuovo team OMG Racing mi ha fatto un'ottima offerta, ma offerta non ha parlato di offerta economica, ha parlato di offerta, diciamo così, di costruzione di un team attorno a lui basato sulle sue scelte. Lui ha quindi la possibilità di portarsi tutti i meccanici di fiducia, tutte le persone che lui ritiene idonee per questo nuovo team. Il team però sì è nuovo, soprattutto nelle road races, però lui ha la possibilità di scegliere moltissimo per quanto riguarda le persone attorno a lui e possibilità di scelta riguardo a come vuole settare le moto, eccetera, eccetera. Right, another question is about the lightweight class, because you won a TT, the lightweight class in 2015, and you've been on the podium, I think, from 2012 until 2016 in the same class. So probably you left that class, you quit with that class because you wanted to concentrate on the super sport and the big bikes, but probably you could have won more TT in the lightweight class. So my question is, probably it's not just the numbers for you, the numbers of the wins, but the quality of them. Yeah, totally. Yeah, for sure. Because some people may see the lightweight win as a big win, but for me, it wasn't the win. Not to sound ungrateful, it was good, but it wasn't the win I really wanted. You know, the big trophy for me is the senior TT or the superbike TT on a superbike. So that was the choice to drop the 650 class and really focus more on the other bikes. Ok, la mia domanda era: perché tu hai vinto il TT nel 2015, sei stato a podio in questa categoria dal 2012 al 2016, avresti potuto vincere ancora nella lightweight, però ti sei voluto concentrare sulle classi Superbike, Supersport, Senior al TT e Super Stock. Quindi la domanda era: per te non conta tanto il numero di vittorie quanto la qualità della vittoria? E lui ha risposto esattamente questo. Cioè, io certamente sono stato felice di vincere un TT nella classe lightweight, ma non era la vittoria che volevo. Io voglio il senior, voglio una vittoria con un 1000. Quella è una vittoria che conta, anche se per molte persone le vittorie sono tutte uguali, però lui dice assolutamente di no. And James, you are a professional road racer, a professional rider, but probably you've got you just do a few selected races during the season, so you've got other activities like your online motorbike parts shop. I can't remember the name. Yourmotorbike.com. That's that it. right? .co.uk. Yeah. So yeah, that's keeping me busy, and the plan is to build it into something. So when I finish racing, I have a business to fall back on, really, because I can't race motorbikes forever. So yeah, that's definitely kept me busy. It's kept turning even through the lockdown situation. People are still buying online, so it's working. Ok, la domanda era: tu sei un pilota professionista, però fai pochissime gare durante la stagione, quindi qual è il tuo vero lavoro al di là di correre in moto? Lui dice che ha un negozio di vendita di ricambi moto online che si chiama yourmotorbike.co.uk e dice che questa è l'attività, diciamo, ideale per lui perché innanzitutto in questo periodo di lockdown l'ha tenuto occupato, la gente continua a comprare online, però soprattutto in vista del futuro. Dice: io non potrò fare il pilota per sempre, questa invece è un'attività, insomma, che mi assicurerà un guadagno bene o male sempre. Okay, and you also have a beautiful family, you have a wife, 3 kids, and looks like you always bring them to the races with you, so looks like it's a positive thing for you to have them. So do you need them around you in some way during the races? Yeah, I think it wouldn't feel right without them there, especially at the TT. It's quite nice because the TT can be very intense. So
when the racing is finished, it's nice to have the distraction of the children to take me kind of away and to not think about the racing too much, which is any children for sure are good to take your mind away from other things. And your the first two kids looks like they're into motorbikes a little bit, and especially the girl. She looks crazy. She's so cute. She's definitely crazy, yeah. Allora, la domanda era, lui ha una bella famiglia, cioè lui ha una moglie e tre figli, di cui uno piccolissimo, comunque tutti e tre piccoli, però lui li ha sempre alle gare, sempre con lui, e quindi è sicuramente una cosa positiva. La domanda era in che senso tu hai proprio bisogno di avere la tua famiglia attorno a te, perché non tutti lo fanno. Lui dice, in gare come il TT, dove si sta via 2 settimane, io ho proprio questa necessità, cioè di avere la mia famiglia, perché quando la gara è finita, io ho bisogno di questa distrazione, cioè di avere le mie cose, le mie persone attorno a me e soprattutto i bambini che ti tengono occupati, ho bisogno di pensare ad altro che non siano sempre le gare, soprattutto appunto nelle 2 settimane di TT. Poi gli dicevo, i tuoi figli più grandi, che comunque hanno sicuramente meno di 10 anni, sembra che siano appassionati già alle moto e soprattutto la bambina assolutamente è una pazza, guardate un po' di video che mette lui sui social. Okay, James, I know also you're available for commercials, films, photo shoots. And have you ever done anything really exciting or risky, like stuntman for films or anything like that? No, not for any movies. Only, I think maybe 16 of the commercials for Kawasaki, which the ZX636 we did on the Isle of Man, which was my first one in 2012, and then some bikes are just the Z650 or the ZX10s. With a good one was at Portimao with Jonathan Ray, riding together there on the closed track, which yeah, it's good. It's good fun. It's not racing, but it's interesting to see that side of motorcycling and the whole kind of the technical kind of perception the manufacturers have and the way they want their motorcycles to be seen. It's quite interesting. Ok, la domanda è questa. Lui è disponibile, diciamo così, anche per fare delle riprese per video commerciali o anche per film, chiaramente sulle moto. E gli ho chiesto se abbia mai fatto qualcosa di veramente emozionante, particolare o rischioso, come ad esempio lo stuntman per i film. Lui ha detto che no, purtroppo non ha mai avuto l'opportunità di fare quello. Sostanzialmente fa video promozionali per le aziende, in particolare ovviamente li ha sempre fatti per Kawasaki, a partire dal 2010. Dice che ne ha fatti circa 60, uno molto bello è stato ad esempio con Jonathan Ray a strade chiuse. Gli piace molto questo tipo di attività perché ha la possibilità di vedere anche degli aspetti che di solito non si considerano, degli aspetti tecnici o come le case vogliono che il loro prodotto venga visto, quindi che cosa si può evidenziare e cosa no. And back talking about your new team. So you already tasted the BMW during the pre-season tests, I think. So can you tell us anything about the BMW? Yeah, I mean, it was obviously quite different, but it's still a motorcycle. So I just had to relearn the electronics. Everything works a little differently, you know, and being on the Kawasaki for so long, I knew and we knew as the team exactly which way to go with settings. So, but the one of the tracks we went to, I went quicker on the BMW than I did with the Kawasaki, which was surprising for me because I felt I was very top of the game with the Kawasaki, and the BMW made a few things a little bit easier for me. So I was quite excited to go and start some racing and push, but we have to wait. But it was good. I you know, the team is good fun. Rich Energy is they have some good things in the pipeline, and
it's quite exciting actually to have everything new and be out of my comfort zone. You know, with Kawasaki, I was very comfortable, and it took a while to step out of that, but it was good to try something new, and I can't actually wait to kind of get going and get racing with them. Ok, gli ho chiesto sostanzialmente se avesse già provato la BMW, sì, ai test di inizio stagione in Spagna e sinceramente, ecco, mi aspettavo che dicesse poco, invece no. Ha detto che si è trovato molto bene con BMW e soprattutto su uno dei circuiti che hanno frequentato in Spagna per questi test pre-stagione, addirittura è andato più veloce la prima volta che correva, che appunto è salito su BMW rispetto ai test che aveva fatto in passato lì con Kawasaki, una moto che invece conosceva benissimo. Quindi dice, sono rimasto molto sorpreso perché io mi sentivo benissimo con Kawasaki, benissimo col team, ho provato la BMW e sono andato subito più veloce, quindi era anche molto emozionato per questa stagione che sarebbe dovuta arrivare. Dice che comunque sono due moto completamente diverse e deve, per così dire, ricominciare, imparare tutto dall'inizio, ma dice alla fine è una moto, quindi lo farò, imparerò. E dice che per un paio di cose la BMW è più semplice rispetto alla Kawasaki e la cosa principale che dovrà imparare a gestire in modo differente rispetto alla Kawasaki è l'elettronica. So you're talking about the electronic and we have a questions here, a comment. Bikers of Zena is asking, how do you yeah, he's asking basically if you have a lot of electronic on your bike, whatever bike, at the TT, or quite nothing. Yeah, no, not very much, because we run the gearing is very long, so the acceleration isn't as aggressive as on a short circuit, and also with the jumps and the bumps, the wheels leave the ground, and sometimes the electronics they don't understand this or like it, so it can cause problems. So the less electronics you have, the kind of the better, which is crazy because the manufacturers put so much development and money in to make the electronics good, and actually to go fast we take them away for the road racing. Yeah, it's a very interesting point. La domanda di Bikers of Zena era quanto conta l'elettronica al TT, cioè se la usano molto oppure no. E lui dice no, non molto, perché? Perché l'elettronica se intervenisse molto causerebbe dei problemi, sarebbe solo un problema in un circuito come quello del Tourist Trophy, che invece è pieno di buche, salti, avvallamenti. Meno elettronica c'è al TT, meglio è. E dice è un po' paradossale perché le case investono così tanti soldi per sviluppare l'elettronica e poi noi praticamente la togliamo al TT. Right, and another question about your new team. What do you think about your teammate, Devo Johnson? It's crazy. Yeah, well, I've known Davo for a long time, and he's pretty chilled out, I think, which is I'd say I'm fairly chilled out, so we should get on good, and kind of certainly, you know, in 2019 I had Glenn as a teammate at the Northwest, and it really kind of, I feel, brought me on, especially also in testing. So, and that was one thing. It's not just Davo on the roads. At the BSB tests we did in Spain, we had the BSB riders and Billy McConnell, the British Superstock rider, who really sped the production, the improvement and the development of the bike up and helped me understand it. So I think with two riders you can advance much quicker with the bike setup for sure, because you have twice as much data from every session. Ok. Gli ho chiesto cosa ne pensa del suo nuovo compagno di squadra, che è l'australiano Davo Johnson. Lui dice che dal punto di vista personale sicuramente si troveranno molto bene, a parte che lo conosce da una vita, ma poi dice siamo tutte e due persone tranquille, rilassate, ci troviamo bene assieme. E dal punto di vista invece
più tecnico, dice che è sicuramente un aiuto avere un altro pilota, entrambi sono appunto con questo team nuovo ed entrambi si potranno aiutare e aiutare il team a sviluppare la moto, quindi sono doppi feedback per lo sviluppo della moto. Poi ha parlato anche di un pilota BSB che è Billy McConnell, che lo ha aiutato durante i test che hanno fatto in Spagna, quindi dice che loro, facendo sempre molti test, molte gare nel BSB, magari sono un pochino più tecnici e quindi si possono, per così dire, aiutare un po' meglio. Right, James, we have a few questions from our followers. So the first is from Simon. Well, I've got a few questions like this. Bulgari 2017, what happened and what did you think? It still makes my hair stand up on my neck and gives me goosebumps. Well, there was an issue with the rear suspension. Something had failed. Nothing snapped or broke, but it just lost its damping. So a problem inside the shock, and the bike reacted like you saw or see in the video. And to be honest, because it happened so quickly, by the time I realized what happened, it was over and I was still on the bike. And first thing I thought was Hutchinson is going to catch me. You know, that year I was number 3, he was number 4, and I just was really mad with the time I would lose. So maybe when I watched it back on TV, I realized just how bad it was. But it was important that we knew what caused it, and then afterwards we changed the suspension, and the next lap was the same speed. You know, you have to do that as a rider. It's important to understand if you have a problem, what causes it, and close that problem and move on again for the next time. So I don't want to do it again, but we learned from it, and I was very lucky. Ok, la domanda ne ho ricevute 100 uguali perché vabbè è un episodio pazzesco. Quello che dicevamo all'inizio della diretta, Ballaghieri, che viene chiamato Ballaschieri, 2017, c'è un video famosissimo su YouTube, lui perde totalmente il controllo della moto ma in qualche modo riesce a rimanere in sella. La domanda è: cosa è successo, cosa hai pensato, hai dovuto cambiare le mutande, cose del genere. Lui dice mi viene ancora adesso la pelle d'oca a ripensarci. Praticamente il problema è stato un problema alla sospensione posteriore e la moto ha reagito a quel modo, però sostanzialmente lui è riuscito a tenerla. Quello che ha pensato è stato, lui dice, è successo talmente veloce che non sono nemmeno riuscito a capire che cosa stesse succedendo, ad avere una reazione, ma la prima reazione quando sono riuscita a tenere la moto è stata: no, devo recuperare perché Hutchinson mi sta prendendo, perché James era il numero 3, Hutchinson è il numero 4, e quindi la reazione è stata quella subito di riguadagnare il tempo perduto e non farsi prendere da quello dietro di lui. L'importante però, dice, è aver capito il problema. Il giro successivo io sono passato da lì ancora alla stessa velocità, perché l'importante è capire il problema e saperlo risolvere, però sicuramente non lo vorrei rifare mai più, aggiunge. Another question is from Bateman Jack: would you ever give the Ulster Grand Prix a go? Have you ever done the Ulster? Yeah, I did do it in 2008, but it so I did the Dundrod 150 on the Thursday, and then the race day on the Saturday was cancelled, and really bad rain, and I never went back. And some of me wants to, but I think with road racing, you really, if you're doing it, you really have to have every single % of your body has to be keen, you know, and behind it. But you can't go doing something with any doubt or, you know, when I line up on the TT start line, I know why I'm there, and every part of me wants to do it. Whereas something like the Ulster, I would be on the start line and have a little bit of apprehension. So for me, it's not worth that. I just stick to the ones that I really enjoy and that I really want to do. It's because of the kind of the track. I think I really like the circuit, and I would ride it
if it was like a time trial like TT, then for sure I would race it. But the bikes get very close, and sometimes you're not always in control of the situation, which is probably what puts me off. I think you know, at the TT you're on your own and you're in control Yeah, most yeah. of the time. Allora, la domanda di Bateman Jack era: faresti mai l'Ulster Grand Prix? Io avevo dei ricordi che l'avesse fatto tanto tempo fa, ma non mi ricordavo l'anno. Lui mi ha detto sì, 2008, che poi è l'anno del suo esordio al TT. L'ha fatto quell'anno, ha fatto la Dandro 150, mentre poi è stata cancellata la gara dell'Ulster Grand Prix il sabato perché pioveva moltissimo. E poi non c'è più tornato. Dice, perché non ci sono più tornato? Perché non tutto me stesso vorrebbe essere lì in griglia di partenza all'Ulster. Quando sono in griglia al TT, quando sono sulla linea di partenza del TT, cioè è proprio dove sogno di essere tutto l'anno. All'Ulster io so già che sarei lì in griglia, ma una piccola parte di me non vorrebbe essere lì. E quindi nelle road races è molto importante essere assolutamente convinti di quello che si sta facendo. E io gli ho chiesto, beh, ma perché? È per qualcosa che riguarda il tracciato? Lui ha detto, no, 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 io adoro il tracciato dell'Ulster Grand Prix. Se fosse una gara a tempo come il TT, io ci correrei, ma non lo è. Il rischio è altissimo perché le moto sono tutte molto vicine e molto spesso non hai proprio il controllo della situazione. Quindi ecco, è questo che gli fa dire ogni anno no, non ci vado. And another question like this is from Aidan McDonald. If the Cookstown 100 is the only race in 2020, would you enter it? Same as Ulster Grand Prix. Yeah, maybe. I need to do something this year because I'm going crazy with no racing and no riding. But I'm not sure. Maybe it's hard. It's certainly hard because all year I look forward to going fast, and this year there's nothing really. So far I have to wait. And what about Macau? Yeah, I've thought about that a lot already, and I don't know. I don't think for me is again. If I went there, it wouldn't be for probably quite for the right reasons. And with a road race, you certainly have to be there on the start line, fully committed. And if I can't do that, then I don't think I would go. Ok. La domanda di Aidan McDonnell era se la Cookstown 100, che è stato confermato in questi giorni che si farà a settembre, beh, poi si vedrà, se la Cookstown 100 fosse l'unica gara dell'anno tu la faresti? E lui dice, allora, forse, perché io veramente sto diventando pazzo a non correre, voglio proprio correre, però è un po' lo stesso discorso che faceva dell'Ulster e quindi in relazione a questo gli ho chiesto, e Macau, se fosse l'unica gara la faresti? Lui mi ha detto, e ci ho già pensato tantissimo, la stessa ragione, direi forse mi piacerebbe farla perché insomma divento pazzo a non correre, però forse è meglio di no, perché come ho detto per l'Ulster, se io mi trovassi lì in griglia di partenza a Macau o a Cookstown, so già che non sarei lì al 100%, ok? Una parte di me sa che non è lì per le giuste ragioni, cioè non è lì perché vuole correrci, ma perché ha bisogno di fare una gara durante l'anno e allora non è la ragione giusta per fare una road race. And a very funny question from Daytona is, does Rich Energy drink taste better than Red Bull and Monster? Of course. Yes, of course. Yeah, it is. It is. Yeah, I have to watch what I say. I'm not a big energy drinker, but I have drunk some cans already, and it's good. Yeah, for sure. It's definitely not a bad one. It's certainly up there. I give you that. Allora, un'altra domanda di Daytona 675 chiede: la Rich Energy è più buona della Monster Red Bull? La Rich Energy è il main sponsor del suo team OMG Racing, quindi la risposta di James è ovviamente sì che è buona. No, poi dice: io non sono un gran bevitore di queste bevande energetiche, però le ho provata e sicuramente è buona. Poi aggiunge la migliore sul mercato, ovviamente. And James, a question from Luca. Your impressions about the Kawasaki A2R? I think you wrote it 2015 at Yeah. the TT. Yeah.
I still haven't found a word really that describes the that bike, but that was a good day for sure. 2015 to have that bike and a whole lap of the course was incredible. You know, a dream. So yeah, that was a special day and an incredibly fast, powerful motorcycle. And maybe one day I could do it again. Would be good. So, have you still got the lap record with a road bike with it? Well, we No, didn't. sorry, it's not the lap record. It's the speed record on Salby Straight. Yeah, but it wasn't necessarily official because we didn't have the transponder on, which we should have done. But the dashboard ice was 222 mile an hour, and the GPS was 207. So you know it was definitely over 200, and it was good. Yeah. La domanda di Luca è le tue impressioni nel 2015 quando hai guidato sul mountain course la Kawasaki H2R, la Supercharged da 300 cavalli. E lui dice non ho ancora trovato le parole giuste per descriverla, è stato un sogno poterla guidare al TT. È stato un giorno speciale, incredibile, eccetera, eccetera. Sostanzialmente lui con quella moto ha fatto segnare la velocità massima mai registrata sul rettilineo di Salvi. Ha detto che lui non aveva un transponder, però ha visto le 222 miglia orarie. Chiaramente non di media, sul rettilineo di Salvi. Adesso non so fare dovrebbero essere 132. No, scusatemi, ho preso degli appunti, ma mi sono confusa. Comunque fate voi i conti. And another question from Matthew. How cool was waving to the helicopter while you were full gas on the mountain? How can you do it? Well, on the superbike, it's not so easy, but that was on the 650, which is not slow, but it is pretty slow comparison to the 1000cc bikes, and yeah, they're not. It was quite easy. It's not as crazy as it looks, especially on the Super Twin bike. You have a lot more time to think and look around. So I had to do that. So can you actually see what happens around you, like people waving? All the time, yeah. Like because everything happens so fast, your senses and it's very, very alert, and you see friends in the beside the track, or the pit boards. You try to read the pit boards of maybe the other riders to get some information, and also the helicopter. If you are can see the helicopter, then you know perhaps you're catching the rider in front. Unless it's following you, then you know you're going to be on television maybe. So yeah, I think for me is it's quite. I try to when I'm riding my fastest, I'm not so much thinking about the riding. I'm maybe just in autopilot, maybe. Ok, allora bella domanda era raccontaci di quando c'è un famosissimo video suo del 2015 quando stava vincendo la gara della Lightweight, ha salutato l'elicottero. Dice ma come riesci a fare una cosa del genere mentre sei concentrato a tutto gas sul mountain? Lui dice che sembra assurdo, ma la Lightweight, che è un 650 bicilindrico, è molto più lenta rispetto di una Superbike. Con la Superbike sarebbe difficilissimo fare una cosa del genere, ma con la Lightweight invece non troppo. E dice che in questa categoria hai più tempo per guardarti attorno, vedere cosa succede. E gli ho chiesto, ma quindi tu riesci veramente a vedere che cosa succede attorno a te? La gente che ti incita? Lui dice sì, sempre, sempre. Vedi addirittura magari delle persone che conosci perché sai che sono in quel punto, o persone che mettono le tabelle per gli altri piloti con le informazioni. Per quanto riguarda l'elicottero, dice è facile poi capire, insomma, se stai andando bene, perché se c'è l'elicottero davanti a te, magari sta riprendendo il pilota che è davanti a te, e invece se ti segue, ancora meglio, perché sei tu davanti. And I have a question from a guy called Claudio, who is very much into
classic bikes, and he wants to know if you prefer 888 Ducati or RC30 Honda. So the bike you rode at the Classic and the bike you rode at the Boldor Classic. Yeah, yeah, the Honda, I think. Although the Ducati was good, we got a good finish, but I think riding the feeling is from the RC30. Yeah, the Honda RC30 is an amazing, lovely motorcycle. And were you going to be back to the Classic with Oxford Ducati this year? No, I think the team were happy with third. I think to beat that would be very, very difficult, and they were maybe considering to try something like the Boldor and do something different now with that bike. But yeah, I didn't have anything in place yet. There were some options for the Classic TT, but nothing was yet agreed. So we have to wait till next year and see. But I would like to ride a two-stroke, I think, to try. Ok. Allora, la domanda di Claudio Lolli era: preferisci la Ducati 888 con la quale lui ha corso la Oxford Ducati al Classic TT, oppure la Honda RC30 con cui ha fatto il Boulder Classic? E lui dice: la Honda RC30 assolutamente, una moto fantastica dal punto di vista feeling di guida. La Ducati Oxford sicuramente un'ottima moto, ha fatto dei buoni risultati, però preferisco la Honda RC30. Gli ho chiesto poi se sarebbe tornato quest'anno al Classic con Oxford Ducati. Lui ha detto molto probabilmente no, perché il team era felice di quel terzo posto, sarebbe stato molto difficile replicarlo o batterlo, e quindi il team si stava, diciamo così, dirigendo verso altre gare, opzioni come il Boulder Classic. James, I'm reading a comment from Elan Van in Images. He sent me a message as well saying, can you contact me, please? He's Jim Gibson. Okay. Yeah, Jim, he needs to contact you, he told me earlier. And I think it's better to read some comments here because we have a few questions. Like Staff here, I have to watch what I say because he's actually watching. So the Ducati was really good, actually, Stafford. Yeah. This is the guy who owns the Ducati that we rode, so I need to... Ok, allora c'è il proprietario della Ducati che lui ha guidato, e allora James ha voluto precisare, no, guarda che non la stava denigrando assolutamente. So Lilla, her question is, James, how would you react if your son or daughter will say they want to ride road races? Yeah, it's difficult because I think my parents would probably have said rather me not race on the roads, but I would rather be there beside them to help than if they really want to do it, then to not be involved. If they were going to do it, then I would make sure they do it properly, you know. But before that, I would try to find, maybe they could be a doctor or a footballer or something that a bit safer. Ok, la domanda di Lilla è: come reagiresti se tuo figlio o tua figlia ti dicessero voglio fare le road races? E lui dice domanda difficile. Allora sicuramente piuttosto che non aiutarli, li aiuterei in modo che facessero tutto nel modo giusto, però prima magari proverei a convincerli a fare qualcos'altro di un po' più soft, come il dottore, il calciatore o qualcosa del genere. And a couple of questions more, okay? If you have time. No problem. Let me find something. Yeah, are you still supported by Dainese and AGV? Yes, yeah. I have my AGV hat on today because I thought there'll be quite a few people from Italy watching. So yeah, a long relationship now with Dainese and AGV. So for me, is no question to ride with them and some good people and amazing products.
Ok, la domanda sempre di Claudio Lolli era se è ancora supportato da Dainese AGV e lui dice sì, guardate, ho pure il cappellino perché ho pensato ci saranno un po' di italiani a vedermi e quindi ho messo il cappellino dell'AGV. Dice che ha una relazione che dura da tantissimo tempo, sono persone fantastiche, ottimi prodotti, non vede il motivo per cui dovrebbe appunto separarsi da loro. And Emre, he is a guy who's following us live from Egypt. Oh, wow. So he wants to know if what are the sections of the TT course you know you can improve at? Good question. I think it's just a little bit everywhere. You know, I think there's a lot of corners now where I have good, but to win, I just need to go maybe a bit faster in all around because for me the TT ride maybe 99.9% with but to win now you need to maybe go 101%. So just need to twist the throttle a little bit harder and a little bit sooner. And there's not many places I don't think that I can become much faster. Just it changes every year because they resurface and new bumps or they change the road a little. So, yeah, I just need to go a little bit faster everywhere. Yeah, and have you got a particular section or a corner that you like and something you really not look forward to every lap? I like Bray Hill a lot. That's a good a good buzz, and because it's so fast and everything is quite close there. Places I don't really like is Crosby Jump is tough because sometimes the wind, you can't see the wind, and sometimes as you cross the jump the wind can move the bike. You just have to hold on tight. But I tried to treat all the circuit the same because if you have bad points and good points, you know, you maybe approach a section that you don't like, you have a negative attitude with. Yeah. I try to treat it all the same. Ok. La domanda era la domanda di Amri, che dicevo è un ragazzo egiziano che ci sta seguendo in diretta, quali sono le parti del tracciato del TT dove sai che puoi migliorare, e lui dice un po' ovunque, a parte che ogni anno ci sono dei piccoli cambiamenti come riasfaltano dei tratti oppure si creano nuove buche, quindi è diverso, cioè ogni anno qualcosa cambia, però dice che lui pensa di andare al 99,9% ogni volta e sa che potrebbe esserci un suo 100% o 101%, quindi sa che c'è sempre un margine di miglioramento, ma ovunque, cioè in ogni curva, non c'è un punto particolare. A proposito di punti, gli ho invece chiesto qual è il tuo punto preferito del tracciato, lui dice Braille perché è tutto molto vicino e poi è velocissimo. Invece il punto che non gli piace molto è il Crosby Jump, perché appena ha fatto il salto lui dice che c'è molto spesso del vento che può rendere instabile la moto, e quindi gli piace un po' meno, ma sottolinea non c'è veramente una sezione che non mi piace, cioè non bisogna pensare oddio sto arrivando in questo punto, in questa curva che non mi piace, perché altrimenti è un'attitudine negativa e di sicuro non fa bene. Ok, the last question, James, I think I will pick it up from the live comments because every time people tell me you don't read the live comments, but I can't. So, Cookstown Country Macau, we already answered that. Sorry. And what's your favorite road race? A very standard question. Yeah, Isle of Man is all day is top of the list. Yeah. Quindi la sua road race preferita è ovviamente il TT, è in cima alla lista. Allora, io mi cerco l'ultima domanda. So, the last question from Neil. W, what other bikes were you going to use during this season?
Only the BMW, I think. The Yeah, just the BMW Super Stock and Super Bike, and the 600 was the R6, a new R6, which we rode a little bit in Spain, but not very much, and it's good. Yeah, I think it's good enough for sure to try and win. Is a good bike. Ok, la domanda di Neil era quali altre moto oltre a BMW guiderai quest'anno? Io gli ho detto forse solo BMW perché prima aveva già parlato del Classic che non aveva nessun contratto in corso e lui ha detto sì, la BMW, Superbike e Superstock del team OMG Racing, però anche una Supersport che è la nuova R6, dice che va bene, è una buona moto però non può dire molto perché l'ha provata pochissimo durante i test in Spagna. Right, James. So I thank you very, very much. Are you in your workshop now? Yeah, in the garage, because in the house the kids are in the house and is too noisy and too crazy. Gli ho chiesto se fosse sì, in garage, ho detto sì, perché in casa non ci potevo stare, i bambini fanno casino, sono pazzi. It's my quiet place. Yeah. So I will upload this video on YouTube in the next few days. I will send you the link. And I thank you very, very much for your time. And sorry for the slow thing because I need to translate everything. No problem. Thank you very much. Thank you. Grazie a Stay tutti. safe. Bye. Bye Bye bye. bye.